Okay, in this video pag-usapan natin kung paano naman natin i-share yung ating custom components into multiple pages. Okay, so there is a problem kapag ang ginamit nating procedure is yung katulad nung our last video. So, ang objective nito is to solve that problem. Okay, so i-erase natin yung problem with regards to implementing custom component na itinuro natin kanina or sa other video. And paano ba tayo mag-share ng components kung gagamitin natin siya into multiple pages. Ayan, so don't get me wrong, tama yung tama and then okay lang yung paggamit natin ng yung pag-share, yung procedure natin ng pag-share ng components natin on our last video. But when you are using multiple pages, yung procedure na ganun is hindi na siya gagana. Okay, or magto-throw na siya ng error. So, pakita natin kung paano yon. Okay, so as you can see in here, we have a diagram. Ito yung ginagawa natin. We have header component, we have footer component, and then nire-register natin sila sa home module.ts. Okay, so again, yung module.ts na yun yung parang pinaka may utak ng lahat ng TS natin, HTML as well. Ayan, so ngayon, dito sa may code natin, yan. So, dito sa may code natin, ang ginawa ko sa kanya, medyo binura ko muna ng ibang components. Okay, so itinira ko lang si home natin. We have homepage.html. Yan. So, kinoment out natin yan. Or this time, burahin natin yan. So, let's say, hello. Para makita lang natin na nagfa-fire. So, we have in our home.module.ts, tinanggal na natin yung mga module dito sa ating declaration. So, gagawa lang muna tayo ng isang component and then yun yung i-share natin. Since ang dami nating nagawa no nakaraan, same lang din naman yung concept niya. So, para mas madali nating ma-implement this time or para mas madali nating maintindihan at hindi ligaw-ligaw yung mga binubuksan nating tabs. So, close. Okay, and then let's try to serve this one first. Ionic serve, just to make sure na wala tayong error muna sa ginagawa nating project. Okay, so we have here hello. Ayan, so as you can see, andyan yung ating nakalagay sa homepage.html. So far, so good. Now, let's create another or let's create a new terminal in here. And then, now let's generate component. Ionic component or Ionic generate component and then pangalan ng component natin. So let's say we have card na lang ulit. Okay, so we have card in here. Let's remove our spec.ts. Okay, now paano natin i-incorporate based on our last video. Pupunta tayo sa gusto nating i-incorporate yung card dito sa ating homepage. Okay, so ang gagawin natin is let's proceed to home.module.ts. I-register natin si card component in our declarations, comma, card component, automatic import, and then in our home.page.html, tawagin na natin si ion or si app-card. Simple as that. Okay, so save natin yan and let's head over here, CardWorks. So kung eto ay i-modify natin ng mabilisan. Okay, so save and then let's head over in here. So as you can see, we have a fancy card. Now, okay siya. No? So gumagana. Now, how about we create another page and then incorporate naman natin si card component into another page. Kasi ang nakikita natin ngayon is single page pa lang siya. We have home. So now, let's generate Ionic, generate page, and then for example, this one is about page. Okay, so now we have about page.
Okay, so wag kayo malilito. This one is component, custom component, page, and then page. Ito. So dito tayo sa about, and then let's remove spec.ts. Okay, and then katulad ng ginawa natin sa home kanina, gusto natin mag-appear dito sa about page yung card. All you have to do is to click in the about module and register in our declarations yung pangalan ng ating component. So we have card, component, and automatic import sa dun sa taas. Save, and then let's use yung card natin. Remove na natin yan, and then app-card as tag. Okay, save, and then let's head over to our yung generate natin kanina. As you can see, meron siyang error, and then as well as dito sa ating output. Yan. So, sabi dito, the component card is declared by more than one ng module. Yan. So, ito yung problem na gusto nating erase kapag based dun sa may procedure na ginagawa natin ngayon. Ito yung problem niya. So, kailangan, ang component is inire-register lang natin into one module. As you can see, we registered our card component in about module.ts and sa home.module.ts. So, paano natin magagamit yung card into multiple pages like this one? So, ito yung solution natin dyan. So, in here, ito. So, ganito yung gagawin natin. So, ang component, hindi siya po pwedeng i-share sa multiple module. But, yung module, pwede natin siyang i-share into its multiple module. Okay, so, dito sa example natin kanina, kailangan yung component, isa lang yung module natin. But this module, kapag gumawa tayo ng another module, pwede natin siyang i-share into multiple module. Kumbaga, hindi po pwedeng rekta yung component sa madami. Kailangan, meron munang mag-handle na isang module. So, ganito yung gagawin natin. So, yung plano natin. So, we have header component, footer component, or any other component na gusto ninyo kahit gaano kadami yan, i-register natin sila into a single module. Okay. And then in that single module, yung module na yon ay ibabato natin sa kung sino man yung gustong gumamit ng mga components na yon. Okay? So, let's back to our code. Okay? And then, ayusin natin yung mess na ginawa natin. So, in here, about module, tanggalin muna natin yung in-import natin or yung dineclare natin. Okay, so make it sure na kapag tinanggal nyo yan, tanggalin nyo din yung import. Nagtanggal tayo sa declaration, tanggalin mo din sa import. So, about page.html, of course, this one will not work kasi hindi naman siya naka-registered. Okay, so tanggalin natin yan. Save. Dito tayo sa home module.ts. Let us remove the card component kasi hindi na yung component yung i-register natin dito sa mga modules na yan. Tanggalin din natin yung card component. Save. And dito sa homepage.html, tanggalin natin si app-card. So far, dapat tama na yung ating output. Okay, so enter natin. We don't have any errors. So let's check yung ating terminal. We don't have any errors. So now, proceed na tayo sa may step natin. We have card component. Okay. Ang wala pa tayo dito, ang wala pa dun sa ginawa natin is yung ating shared module. So, magge-generate tayo ng module. So, dito tayo sa terminal. Again, new terminal. Ionic, generate, or G na lang, generate module this time. Okay. So, and then followed by pangalan ng module natin. So, para mas madali natin na matandaan na itong module na to ay i-share sa lahat. So, pangalanan natin itong shared. Okay. So, and then enter.
Okay, so as you can see, meron siyang generate na module. So nasan ba yung shared module na yun? Ito siya, isang buong folder. At ang laman nito ay isang file lang. Okay, so we have shared module.ts. Okay, as you can see in here, meron siyang import ng module, common module, ayan, so, and then ng module decorator, ayan, meron tayong declaration, imports, and so on and so forth. So far, for now, kahit na etong procedure lang muna natin na to, yung tuturo sa inyo yun yung maintindihan nyo dito. So, common module, itong common module na yan, ang laman yan is basically yun yung mga directives natin. Kung gusto natin gumamit ng mga directives, yung ngif, ng4 na yun, so nandito sa loob niyan. Para gumana yung mga codes na yun, is kailangan, ma-import natin yung common module. As you can see in here, dito sa my home module.ts, common module yan, kaya nagagamit natin dito sa home page.html, yung ngFor, yung other directives na naituro na natin. It is because of common module. Now, we have here forms module para magamit mo yung mga forms. Yung Ionic module para magamit natin yung Ion title, Ion page, yung mga Ionic components. Ayan. So, ito yung may dahilan dyan, si Ion module. Now, dito sa shared components, back into our shared module.ts, not components. Dito natin tatawagin yung ating card component. Okay, so paano ba natin tinawag yung card component into another module? So ang ginawa natin dito is in declaration, 'di ba? Dinadagdag lang natin dito yung pangalan ng component natin. So ganun muna yung gagawin natin dito sa shared module. Ano ba yung gusto nating tawagin natin? So we will going to call card component. After natin matawag yung card component, okay, yung card component, since i-export natin siya or ibibigay natin siya into another module, so mag-a-add tayo ng another properties dito. So exports, okay, colon, and then brackets. Since pwede kasi tayong mag-export ng madami, naka-array siya. So, ano yung dineclare natin? Okay, card component. And then, i-export din natin yung card component para magamit din yung card component na to sa another module. Okay, so save natin yan. Nakakailang step na ba tayo? So, we created a card component. Tapos, after nun, in-import natin, nag-generate tayo ng another module. In this module, kinuha natin yung mga components outside. Ayan, so we have card component. And then, i-export natin siya. Sabihin natin dito na, ikaw, shared modules, i-export mo yung mga components na nasa iyo. Okay, so save natin yan. Save. Okay, and then, pwede na ba natin gamitin dito sa my homepage yung card module natin? So actually hindi pa, kasi hindi pa natin i-register natin muna yung ating shared module.ts in our another module. Okay, so kumbaga sabi nga natin kanina, instead of card rekta dito sa may module, gagawin natin yung card, gagawa tayo ng shared module, this one yon. And then eto, i-register natin dito sa home module.ts. Okay, so kanina or do sa mga previous video natin, dito tayo naglalagay ng module or ng components. Dito natin siya nire-register. Now, we will going to register it since isa na siyang module, dito natin siya ilalagay sa imports. Okay, so i-import natin siya dito sa may after ng homepage routing module based dito sa may code ko. Okay, ang i-import natin ay shared module. Ayan, so shared module. So, paano nalalaman yung shared module na yan? So, undo ko muna yan. So, if we will going to head over in shared module.ts, ito yung pangalan niya, yung export class niya, shared module. So, yun yung
tatawagin natin ngayon dito sa my home module.ts. Oops, hindi dyan. Dito tayo. Shared module. Okay, so nai-register na natin siya. Now, pwede na ba natin siyang gamitin? So, let's try to use yung ating selector na card in our homepage.html. So, like app-card and then save natin yan and then let's head over to our code. Okay, so as you can see in here, meron na naman tayong problem. Ion card is not a known element. Hindi daw niya alam yung ion card. And then, meron siyang sinasuggest na mga nakalagay dyan. So, to sum up, yung mga, yung mga errors na yan, kasi dito sa ating shared module, okay, or as you can see, tanggalin muna natin tong card component natin. I-comment out natin yan. And then, let's replace this in paragraph. So, kunyari, lorem. Save natin yan. And then, let's head over in here. As you can see, napabasa naman niya. Okay? So, etong na to, yung card component.html natin is nababasa kapag ka HTML. So, for example, you have OL and then you have LI, let's say, times 2. Oops. LI times 3. Ayan, so, save. As you can see, nababasa naman niya. But, when we are using ionic components, like ionic cards, ion card, card header, etc., meron tayong error. It is because hindi kilala dito sa my module na to yung mga ionic components. Nabanggit ko kanina na meron tayong isang module, hindi pala components, meron tayong isang module na kailangan i-import para makilala yung mga ionic components na yun. So, ang pangalan nun, so i-import natin siya, si ionic module. Ayan, so si ionic module. And with that ionic module, save natin yan, and then Alt tab tayo dito. Now, kilala niya na ngayon yung mga ionic components natin. Okay, so now, so okay siya dito sa my home natin. How about dito sa my about? Okay, so gagawin natin dito is i-register natin yung module, not yung component. I-register natin yung module inside our about module.ts. So dito natin siya ilalagay, comma, and then yung ating shared module. Save, and then let's head over in here. Punta tayo sa about, and then wala. Ba't wala? Okay, nakakalimutan nating ilagay yung ating selector, app-card. Save, and then we have card. So if we're going to multiple it into 4 para maalam natin na nasa about tayo. 4 sa about, isa lang dun sa my home. So we have 4 cards in our about, and then sa home we have single card. Okay, so sum up lang natin yung ginawa natin para mas maintindihan po ninyo. Okay, so since hindi tayo po pwedeng mag-register ng component into multiple module, ang ginawa natin is in-register natin yung component into single module. Okay, gumawa tayo ng sarili nating module, and then that module, ito yung i-share natin sa multiple pages. Ganon lang din yung procedure. So, ang gagawin natin, after nating ma-share dito sa may, after nating gumawa ng shared module.ts, gagawin lang natin is i-import natin yung component, na ginagawa natin. I-declare natin siya, and then i-export natin. And since gumagamit tayo ng mga ionic components, so we will going to import ionic module para magamit natin yung mga yon. And then right after that, we will get in this home module.ts or dun sa may page natin, module.ts.
And instead of declaring dito sa under declaration, dito tayo ngayon sa import magpupunta. I-import natin yung module natin, hindi yung card. And then right after that, we can now use selectors inside homepage.html. Okay, so for the last time, let us create another component and then another page. We will going to register that on another page. Okay, so let us close this all first, okay, para mas matandaan natin yung procedure. So, terminal, Ionic, generate component. Pangalan nitong component na to ay si header. Okay, so we have header component. Tanggalin na natin spec.ts. Now in header component.html, so let's create ion header. Okay, so okay na tayo dito. Now let's head over to our shared module. Okay, sa ating shared module. Ang gagawin natin, since nagdagdag tayo ng component, i-register natin dito sa may shared module yung component na yon. So, export, or dito muna tayo sa declaration, pababa. Okay. Declare natin si, naman natin kanina, si header component. Make it sure na properly imported siya dito sa taas. And, magdadagdag din tayo dito sa header component sa ating export. Okay, kasi ilalabas natin yung header component na to. So, pag hindi natin siya inilagay sa export, hindi natin magagamit sa other module. So, save natin yan. I-declare na natin dyan. Now, let us declare that in our another page, for example, or dito sa homepage natin. So, homepage.html. So, we have app card in here. Now, tawagin natin si app-header. Okay, so let's save this one and then let's have a take a look. Sa home, we have Jelicious app. Now, punta naman tayo dito kay about. Gagamitin natin din siya dito kay about. Let's head over to about module.ts. Okay, so check natin si shared module. Naka-import na siya. So wala na tayong gagalawin dyan. Gagawin na lang natin is magdadagdag na lang tayo dito ng selector. App-header. Save. And then let's head over to about. Okay, so we have same and then reusable shared components na header. Okay, so and then lastly, create tayo ng Ionic generate page, and then this time is, for example, forum, for example. Okay, so we have forum page, and then inside this page, okay, so register natin sa forum.module.ts. Okay, register natin yung shared module natin inside our imports. Shared module, make it sure na imported din siya sa taas. And now we can use all modules or components rather inside this shared module. So dito sa may ating page.html. So we can remove that one, and then instead of that, app-header selector, and then app-card selector. Save natin yan, and punta tayo sa forum. /forum. Okay, so as you can see, we have Jelicious app and then we have card in here. So bakit nasa baba? Kasi hindi natin siya nailagay yung card inside our Ion content. Oh, nawala. App-card. Save, and then there you go.